Niko na hewa mingi sana leo. My name is Tamara Patience, and the personal social media handles at Tamara Patience on Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok. Pia pale Snapchat, Tamara the H. And I'm joined by Bazoo himself, aka Mukwa. My name is Tamara Patience. My name is Murashwai. Niko na social media zangu Murashwai, Facebook Mura.shwai, TikTok Shwai_tz kwenye ukurasa wangu wa Instagram. So hivyo tu. Vela inafaa. Anyway, feel at home. Welcome to the K&A family if you're joining us for the first time. And as usual, also if you are a returning viewer, if you're a returning fan, karibu sana, feel at home. Of course, Kenya, I was about to say Kenya National Theatre. Kenya News Alert TV, as well as Channel 7 News TV East Africa, is obviously the place where we are. So karibu sana, comment section is open. Give us your comments, your opinions. And also, if you want to join us, tell us there. Tuambie. And most definitely we're going to invite you over, even if it's virtually. You know. Yeah, sure. Alafu tuchape kitu, sindio? Yeah, sure. Vile inafaa. Sure. Now, out here, a lot has been trending kunje na hatuwezi enda bila kuzungumzia. Kwanza number one. Okay. Of course, for children, but it's also the thing that is there, you know. So first of all, top of the list, we have I'd say royal family in Kenya. You know, I just landed today, and I was just looking at what is currently happening, the processions and everything. Now, inakaa nikawa kwa home. Yep. Like when you look at how welcoming Kenya is, unajua, like una feel kama uko home. Wanakaa nikawa sio blending, you know. Right. How welcoming has Kenya been to you? Mambo ni mazuri, nimevuta pumzi Mambo ni mazuri na nilikaribishwa vizuri. Yeah. Lakini pia nilikutana na watu wa karimu. By the way, nilipokea maelekezo, utafuatwa, utapokelewa. Lakini pia Kenya bwana, nimeona ni taifa moja kati ya mataifa ambayo yana sifa tofauti kidogo. Miaka hivi karibuni kidogo kulikuwa na namna ambavyo unajua miaka ile tunasoma primary kwa mfano. Nasikia Kenyatta baba wa taifa wa Kenya, Nyerere baba wa taifa wa Tanzania, watu wa Kenya sijui wako na sifa hizi kuna namna fulani hivi. Sasa nilipofika Kenya, of course mambo ni mazuri na nimefurahia sana kupo Kenya, lakini pia nilifurahia kuona watu wa Kenya, lakini pia nilifurahia na ule ukarimu ambao watu wa Kenya wanao. Kuna rafiki yangu mmoja alikuja kunipokea siku ya kwanza, nilimuona ni Mkenya. Kutokana na sura ambazo nilikuwa naziona kwenye movie, kwenye kitabu, niliona sura ya mwamba. Alafu alitanguzana na mshikaji mmoja, nikahisi kama sio Msudani, nikahisi ni anaweza akawa ni Mganda. Yule mwamba aliyetanguzana naye. Lakini baadaye naye alipokuwa anaanza kuongea kile Kiswahili nikaona ni Mkenya. Ila yule mwamba ni black, lakini pia ana ile rangi ya Kisudani na ana rangi ya Kiganda hivi. Kwa hiyo huyu wa kwanza, mwamba wa kwanza nikaona huyu ni Mkenya. Wakenya ndio wakubwa. Yaani Wakenya wote nahisi ndio wanatakiwa wawe vile. Ila sana shangaa kukutana na Mkenya wewe. Ukimwangalia vizuri mdada sinaona kabisa mdada wa Mombasa huyu. Lakini by the way Kenya bana, it's a beautiful place. Nimependa sana mazingira yake, maisha ya watu, makarau hawana shida, mpaka shida uianzishe wewe and all stuff. So nimependa Kenya by the way. Viongozi wetu wa karimu sana. Kuanzia juu mpaka chini viongozi wanatenda kazi vizuri. Hakuna shida. Kuko sifa zingine hizo nchi watu tunasikia, lakini Kenya kuko sawa. And perspective yake. And of course Kenya atasema probably something different about the country. But Kenya is a very beautiful place. Kenyans are very hospitable as well. Ni watu wa kukaribisha. Sure. Bora tu usikue kichwa ngumu. Unajua Kenyans wanaogopa kwenye internet by the way. Nasikia ikifika kuwasha comment section, nasikia mtu sema usiguze Mkenya. So you come for one, you come for all. You know. Wanaogopwa au wanaogopa? Wanaogopwa. Wakenya kwenye okay, ni wabaya kwenye mtandao, si ndio? Lakini kitu tunachokiogopa pia nini mnaogopa? Wakenya? Hakuna. Wakenya sio waoga bwana. Hakuna. Wakenya sio waoga. Sure. Wakarimu sana. Wakarimu by the way. Very much. Anyway, so of course we're looking forward to what is going to come out of this visit. Lakini wacha tusiingie kwa siasa na tusiingie kwa maneno mengi saizi. I want to say was that it is such a lively occasion, you know.
and we saw even how the Matwana culture pimped like matzao nini nini evil like graffiti and all that in order to welcome this kind of people. And of course, if we like later on they're going to enjoy the inaitwaje culture of Kenya, the Kenyan culture. Vikubwa sana. Yeah. Now moving on, of course, last night we had the Ballon d'Or ceremony that was happening. Now, I know Mona is going to talk about the football side of things, but on my side, Rema became the first African to actually perform the Ballon d'Or ceremony. Africans are hitting the music scene by storm. Sure. Sana from Nigeria. Yeah. We've seen the likes of Burna Boy, there's Rema. We've seen the likes of Thames. We've seen the likes of Aya Star. Yani, watu wa Koko. Even saw Diamond Platnumz. Those people were hitting like the big stages. But now back to the Ballon d'Or ceremony. I saw Rema had even updated the status on it, Like it's such a good feeling. It's such a kitu kikubwa, kile kitu ni kitu cha dunia. It's such a nini. Anyway, back to your side. Tuliona Lionel Messi for the 8th time in a row. The man even didn't look surprised. The man alikuwa haiko surprise plus, lakini inatakiwa tuwe surprise sana mashabiki wa soka. Kwa sababu ndio unaona mwisho wa Lionel Messi kupata tena Ballon d'Or. Mwisho wa Cristiano Ronaldo tangu 2017 Ronaldo Ballon d'Or yake ya mwisho. Kwa hiyo kizazi hiki ambacho tulikishuhudia kulifaidi soka la Ronaldo na Messi ndio tumemaliza hivyo, yani tumemaliza jana. Tangu mwaka 2007 2008 ilikuwa 2007 mchezaji mmoja alikuwa anaitwa Kaka. Alikuwa ni Brazil, alicheza Inter Milan. Yeye ndo alikuwa amefunga kizazi cha wao kuchukua Ballon d'Or. Kwa sababu alichukua 2007, baada ya pale 2008 Ronaldo akiwa Manchester United akapata Ballon d'Or. 2009 akachukua Messi, 2010 akachukua Messi, 2011 akachukua Messi, 2012 akachukua Messi. Messi alichukua mara 4 mfululizo. Afu baada ya pale 2013 akachukua Ronaldo, 2014 akachukua Ronaldo, 2015 akachukua Messi. 2016 akachukua Ronaldo, 2017 na hapo yuko Madrid. 2017 akachukua Ronaldo ndo mara ya mwisho. 2018 alichukua Lucas Modric akiwa Madrid na yeye. Alafu 2019 akachukua Messi. 2020 kulikuwa hakuna Ballon d'Or kwa sababu ya corona nadhani. 2021 akachukua tena Lionel Messi. 2022 akachukua Karim Benzema mwaka jana. 2023 karudi tena Messi. Ndio umemaliza. Benzema saizi yuko Arabuni. Ronaldo yuko Arabuni. Messi yuko Marekani. Hakuna competition ya soka hapo. Alafu unapomzungumzia mtu kama Haaland saizi ndo anakuja. Mtu kama Mbappe nadhani hataki kuchukua hizo ofa za Arabuni kwa sababu Mbappe anataka kukamilisha hivi vitu vingi ambavyo wakubwa zake wamevifanya. Plus na watu wengine hapo sasa kama kina Vinicius Jr ukikaza utapata, wasipokaza basi hatutegemei kuona competition aliyokuwa anafanya Messi na Ronaldo katika mapokezi haya. 2010 ngapi huyo 2010 ngapi, lakini sasa hizi naona kutakuwa na competition tofauti. Kwa hiyo Messi kwanza tumpongeze, tumpongeza na uchukuaji wake wa this year ni kwa sababu ya mwaka jana amefanya timu yake taifa kuchukua kombe la dunia. Kwa hiyo makubwa ameyafanya katika ulimwengu wa soka na ndio mwisho wake huu. Kuna watu tunaona critics unajua wakisema they are very disappointed by whoever won the Ballon d'Or, kwa sababu wanasema kuna wachezaji wengi sana ambao wangepata that particular award, and not Messi. No, Messi alistahili kwa asilimia zote kwa sababu kwanza amefanya makubwa akiwa Paris Saint-Germain kabla hajaenda Inter Miami, lakini pia makubwa aliyofanya Messi sio tu kufunga goli, pia hata assist na vitu kama hizo. Lakini pia kwenye timu yake ya taifa tumeona mwaka jana kombe la dunia linachezwa, yeye kwenye mchezo wa finali wenyewe kafunga goli 2, katoa assist. Ni kitu kikubwa, kaisababisha timu yake ya taifa kafunga tena goli 2 za ndani dakika 90, goli jingine la 3 la penalty. Kwa hiyo ni mtu ambaye ameisaidia timu yake ya taifa kwa asilimia kubwa akiwa kama captain na kuifanya timu yake ya taifa kubeba lile kombe. Kwa hiyo Ballon d'Or alikuwa anastahili nani? Watu wanaweza kuulizana majibu maswali mengi hapa, lakini mwisho siku wakakosa majibu. Sorry kwa mafua. Sorry kwa mafua, lakini ndio hivyo. Mtu kama Lionel Messi alistahili, hakuna upinzani. Kuanzia sasa piganeni, gombaneni mchukue hiyo Ballon d'Or, lakini tayari
goat amechukua. Shaka Though Cristiano Ronaldo anamzidi Messi kwa magoli. Magoli and total goals lakini anamzidi, lakini speaking of competition ile ya kusema Ronaldo na Messi shaisha. Na Ballon d'Or basi imeishia huko. Kwa majiant hao. Kwa wanaokuja sasa basi waanze kurasa mpya. Ila Simoni Benzema, Simoni Neymar, namuona Mbappe kwenye hii competition, namuona Haaland, na kuna baadhi ya wachezaji kama kina Vinicius Jr na wengine. Naona kwenye competition. 100%. Football is very interesting by the way. Very very interesting. Unajua ungekuwa unapatia watu hizi lessons pole pole. Taratibu. Anyway, so that is what has been currently happening huku nje. And before we get into our topic of the day, because we want to see what are some of the things that make men out here yani inawapatia aibu ama what brings shame to a man. But before that, I was watching a video. Yes. And kwanza niulize reaction yako. So this video I was watching just before we began this particular episode, and ilikuwa a woman narrating how mwanamume wake kamchoma sehemu nyeti kwa sababu ya kupitia simu yake kusoma messages zake na side chick wake. You know? Ndio. And I'm like, kwako wewe kamchoma na moto. Sijui alimwagilia maji alimfanya nini baada alimchoma. Side yako ukapata mke wako au mchumba wako ama bibi yako ama hata demu yako amekaa chini anapitia messages zako kwa simu, what would you do? Messages zangu? Na nitamwacha amalize kwanza. Nitamwacha kwanza amalize. Baada ya pale unajua wenyewe nakwambia hakuna mwanzo usiokuwa na mwisho. Na hakuna tatizo lisilokuwa solved. Yaani hiyo ndio watu waelewe. Kwa hiyo first of all mimi nitamwacha amalizie. Akishamaliza tayari nitamwacha pia afanye action yake, kama ni kupiga kelele, kulia, kuongea. Yaani nitamwacha afanye amalize. Kwa hiyo kuna possibility ya machozi kutoka hapo ndani. Yeye anaweza akatoa simu ya mwanaume mara nyingi inakuwa kama kitunguu tu. Ukikata kitunguu unalia. Wakati mwingine ukitaka simu ya mwanaume unaweza ukajikuta unalia. Kwa hiyo either nije ni solve hii kesi kwao au ni solve hii kesi kwangu. Kwao maana yake anaweza kaondoka usiku huo au muda huo. Akienda kwao maana yake nitaenda kuisovia kwao. Akiwa kwangu nitasolve kwangu. Kwa hiyo mimi action yangu kwanza nitamwacha amalize. Baada ya pale ndo kama atataka kuhoji basi atahoji. Na nitabibu bwana huyu ni hivi na hivi na hivi. Na kama sio hivyo basi itabidi nikaisolve kesi kwao wakitoka. Bana kwao nitaeleza bana mchumba alichukua simu na ilikuwa hivi. Na mimi nilikuwa na message za watu wa Safaricom. Kwa hiyo ndio hivyo ila sio vinginevyo pale kwanza kupigana sio nini. Inakuwa ikai. Mwisho siku kiulizwa sababu nilimpiga alikuwa anakagua simu. Kwa nini umpige? Ndio shida inaanzia hapo. Kwa hiyo my side mimi lazima kwanza nianze na hiyo ya kumwacha kwanza atulia, relax, amalize kile alichokuwa anakitafuta. Munashwai. Sure, so go by. I understand. And it's so wrong. Unajua watu wanafanya makosa mingi sana huko nje, you know. Sure. They don't have to resort to such a violent thing, just because someone read messages between you and your mistress. Kwani wewe ndio wa kwanza kukua na watu kadhaa? Ndio. You know, wewe si wa kwanza na utakuwa wa mwisho. So you don't have to act that way with your partner, you know. Yeah, sure. Because of messages. Na pia wanawake huko nje tunasema sima mwanaume kitunguu. Na ukienda kutafuta utapata kenye unatafuta. Yeah, for sure. You know? Kwani ushikiane simu? Yeah. Utapata kenye unatafuta tu. Anyway, moving on swiftly. I am asking the question, what brings shame to a man? What brings shame to a man? Yaani nini huwa inafanya wanaume wasikie aibu ama nini inaletea wanaume aibu nje? Because I'm seated with a man. Yeah? Nitaanza tu na wewe ndakurushia huo mpira. Yeah, of course Tamara. Tuko na caliber tofauti. Yaani tuko na zile hulka tofauti. Wakati mwingine kuna mtu anaweza kupata aibu inayoendana na kundi au jamii ya wanaume. Kwamba ile pale ni aibu kwa wanaume wote. Lakini wakati mwingine mtu mwenyewe tu anakuwa anapata aibu kutokana na kile kitu ambacho yeye huwa anakizingatia siku hiyo labda akijatimiliza kwenye mwili wake. Kwa mfano binafsi mimi nisipokuwa smart. Mimi napenda sana kuwa smart. Though unajua kwenye mzunguko
unaweza kukutana na mambo tofauti tofauti. Unatujua sisi hususan tunaishi mabachela tunapata sana shida kwenye kufua. Tunapata sana shida kwenye kula, ushaelewa Lakini of course mwanaume ndio uzingatia sana smartness wako. Otherwise ni aibu kwa sababu sisi pia tunakuwa ni watu fulani wa mambo mengi. Kwa mfano hata kwenye kutembea tukuta mwanamke ana catwalk yake, anatembea tofauti kabisa na mwanaume. Mwanaume lazima awe haraka. Mwanaume ukitembea kama mwanamke utaonekana ni wa ajabu kwenye jamii. Ila mwanamke akitembea kama mwanaume fresh, wakati mwingine check anatembea kama mwanaume, unaona Ila mwanamke akitembea, mwanaume akitembea kama mwanaume vipi wewe? So kuna ule mwendo wa polepole ule. Tujeshini unajua kuna ule mwendo wa pole ule. Ule mwendo wa pole ule unawafasa na wanawake. Mwanaume mara nyingi anakuwa haraka haraka. So ukiwa haraka haraka kama kawaida kwenye mwili wa binadamu kuna jasho, kuna nini, sometimes unakuwa mtihani. Unaelewa So smart unamsaidia vipi mwanaume? Smart unamsaidia mwanaume hata kwa katika jamii. Jamii inavyokuwa inamuona mtu smart maana yake inamdefine moja kwa moja. Unaelewa watu sometimes wanakudefine kutokana na ulivyovaa, unavyoonekana mbele ya watu, smart wako, unavyonukia mbele ya watu. Mshikaji ananukia, mshikaji uko smart katika mavazi. Maana kuna kitu kinamaanisha pale. Ushaelewa Kwa hiyo mimi jambo la kwanza ninalomsisitiza mwanaume mwenzangu au mimi ninalo appreciate sana ni kuwa smart kabla ya yote. Kwanza kuwa smart. Pili mengine yatafuata. Hiyo kuna namna ambavyo tukiachana na movie, achana maigizo, kwa namna ambavyo mtu anaweza akakudefine kutokana na the way ulivyovaa tu. Sasa bwana wewe kama ni kazi hapa hapana. Kama sijui ni nini interview hapo umefeli. Kama kitu gani sijui, lakini wakati mwingine wenyewe wanakuambia umaridadi uficha umaskini. Yaani umaridadi wewe ukiwa maridadi the way ulivyo hivyo mtu anasema unakishua huyo. Kumbe wakati mwingine ulivyovaa tu umejitupia mwenyewe, umejitia mabling yako, mwisho siku watu wanaanza kuchukua sura tofauti. Mbona ameshuka kwenye matatu, libidi ashuke kwenye range huyo. Mbona kalasa kaunda suti? Lazima atakuwa mpelelezi. Yaani kuna watu wanaanza kutengenezea sifa kumbe haunayo hata moja. The way ulivyovaa tu. 100%. Now there's something else I think brings shame to a man, but to clarify here, though najua utanipatia answer that is one sided. Sure. We have, okay, for example, like in the Kenyan culture, and I know it's also out here, we have the issue of circumcision. You know, and of course we have this group of people who are circumcised and this group of people who are uncircumcised, you know. Now to the ladies, for example, unajua kuna ile, unajua wanawake ni watu wa kuongea. Unajua utakachosema mtu mwenye hajatahiri you know. I'm like, does that like, do you think or do you feel like that actually makes a man, like when amreducia kama bonga points zake zilikuwa 10 inamreducia to maybe a 7, like unapata hata yeye mwenyewe hana confidence even to a 0. From 10 to 0 because unajua nikwambia kitu kimoja. Katika moja kati ya sifa ambayo kile kitu kikiwa kiko circumcised maana yake kinakuwa kinatunza uchafu. Kina uchafu. Sasa wewe huwezi kuwa smart alafu kitu kipo bado. Ndio maana wazazi wengi au makabila mengi au jamii kubwa ya watu huwa wanatoa kile kitu watoto wao wakiwa wadogo. Akizaliwa kaa wiki kadhaa anatolewa kile kitu kwa sababu kinatunza uchafu. Moja. Mbili, kiafya ikai sawa, lakini hata katika mafundisho ya dini tumeambiwa kile kitu cha kukiondoa. Sasa wewe unakaa nacho kwa mazingira gani? Unakaa nacho kwa nini? Ushaelewa Kwa hiyo ni kitu kibaya. Kwanza ni kitu kibaya, sio ngozi ya kukaa nayo. Pili, lazima kushushie hadhi kama mwanaume, lazima kushushie tu thamani. Tatu, kiafya ikae vizuri. Ile ni ngozi ambayo inahifadhi uchafu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hata kuiongelea ni uchafu, ila mwisho wa siku haitakiwi kuituza. Au hata kama unapata mtoto wa kiume basi jitahidi sana mapema muondolee kile kitu. Kila kutolea kabisa, kila kutoa mchezoni. Hata sio je kipindi fulani tuko wadogo, kuna wadogo wetu tukiangalia, wewe bado hivyo. Ukimtajia anakasirika. Sasa mtu mzima itakuwaje? Tutaambia jamani. Okay, kuna jina kule tunaita govi. Yaani kama mtu akaangalia ana govi, ushaona Sasa govi mnacheka na kukimbiza na mawe. Kwa hiyo sio kitu kizuri, kitu kibaya. Kwa hiyo
all in all, inatakiwa ukipata mtoto wa kiume jitahidi mtengenezee unaita sunna. Sunna mapema, anapata sunna, anakatwa ile, basi mambo hiyo yanaendelea. Mwisho siku itamshushia utendaji wake wa kazi akiwa kazini kwa mfano. Hata katika jamii inaweza kumshushia hadhi. Yeah. And like Chugazo, is it does being uncircumcised actually make a man feel some type of way? Like in Amshushia, do they feel how do I put it? Like, does it bring shame to a man? Like, do you feel like Big shame. less confident, or does the society view you in a different way? Unajua kuna zile, unajua kuna ile yenye mtu unaangalia mwanaume unasikia, like Nakuelewa. at that point I'm not referring to circumcision when it comes to that. It's actually a choice. Kuna wale wenye according to their culture it's different, but if you can, please do. Sure. If you can, please do, for the health side of things. Once again, if you're joining us right now, we're talking about some of the things that bring shame to a man. Some things are not supposed to bring you shame, Juziko, but you still feel that way. Others, they just bring shame to you, when you do it, Sure. I feel like one of the things that actually brings a lot of shame to a man, and your mwanaume ni ego, out here. And you have this group of men who love bragging about money. And mimi ni sote. See mimi. So they brag a lot about money. Get? And then they brag a lot about this money, and kwa ground, vitu inaweza kuwa ni the same, but to other people, we're just like, unaona ile expression ni unakosa hadi unajua, and I'm like, sasa unaweza kuwa na do unataka inaitwa, the way there's some kind of pride, there's some kind of ego that money gives you, watakukonja na wewe ndio unaweza pita na madem, wewe ndio unaweza fanya, then you start even doing like bad things, yani vitu zenye ni masifa tu. Hayo ni masifa tu. 100%. I'm just like, why? Unajua wakati mwingine Tamara, tunapewa hali fulani uwezo fanya kitu ili tuangaliwe pia na tutestiwe. Unajua majaribio yanakujaga na hivyo vitu. Sasa wakati mwingine unajua wanaume pia tuna the way tupo tu, kuna namna tulivyo. Same tu wanawake, kuna namna walivyo wanawake. Kuna tabia kabisa, unajua tabia ya kiume, tabia ya kike. Kwa maana mtoto wa kiume akikosea kitu unamwambia, mbona mambo ya kike wewe? Inampei. Na mtoto wa kike nadhani hivyo, kiambia mbona mambo kama ya kiume. Sidhani kama atafurahia kwa sababu yeye ni mwanamke. Ushaelewa? Kwa hiyo wakati mwingine sisi wanaume sawa tunaigiza ule undume wetu tuko na ule undume wetu, lakini kuna vitu vingine vinakera hadi vinaboa sawa Kwa end of the day kinachotakiwa kujifunza hapa na kuwa ni kufix vitu kwa utaratibu. Uwezi ukakaa wewe kwa sababu una kitu fulani plus na ile nini sasa ndo ujione umemaliza. Tunaita kujimaliza, yani kwamba ujione umemaliza kabisa kila kitu. That is very bad. Kwa hiyo wanaume kuna mengi ya kujifunza Tamara. Kuna wengine wanatamani kufanya vitu kwa ajili ya kusaidia watu, lakini wanaogopa kutokana kuna baadhi tu ya watu wana tabia za kujionyesha. Ushaelewa Kwa mfano jitokeze hapa labda kwenye jamii yetu kuna mwanaume mmoja kazi yake kujionyesha akiwa na fedha na vitu kama hivyo. Kuna mwingine hata kama akiwa na fedha atashindwa kusaidia au kusaidia jamii kwa sababu anaogopa nikisaidia itaonekana kama anajionyesha hivi. Kumbe ilibidi hawa watu kama hivi, watu wa tabia hizo mbaya tuwapotezee, yani tuwapoteze kwenye jamii zetu ili wengine wenye nafasi ya nini basi wafanye hivi. And most definitely ukiangalia wakati mwingine huku nje, as a man, for example, keep on saying men have like a lot of things going on with them, a lot of responsibilities, a lot of whatnot. Sure. A lot of criticism pia zinaenda kwao, and there are some things that you're not even supposed to be ashamed of, because other people might think it brings shame to you, but it doesn't, Now, a very, very important thing that we discuss out here that brings shame to a man, and I'll put it in two ways. It brings shame to a man, but it also is something that
depending on the circumstances, one should not be ashamed of, Yeah, sure. and that is the issue of abuse. Yeah. Sometimes we have men who stay in places where unatandikwa na mwanamke. Yeah. Yeah. If there's that sifa that munashoi huwa anatandikwa na demu yake ama bibi yake, kwako, it brings a certain image, Yeah. But I'm like, as a man, you shouldn't be ashamed of speaking up about it. Sure. I think that yes, it's wrong, or condemn it, or rectify the situation, Nanga watu wengine unapata mtu unavumilia hadi chini ya maji tu kwa sababu if you say my woman is beating me up, or I'm experiencing this and this and this, then people are going to look at you in a certain way, Yeah. like ndakapa hivi na wetu muna alafu dini whatever, then I start making like a sarcastic joke and I'm like unataka nikutandike. Sure. No. Sure, unajua Tamara unachokisema hichi kipo kwenye baadhi ya jamii za watu, plus kuna baadhi ya watu wanapitia hii hali, which is not good, na kwa upande wao sawa, wanatakiwa wakae navyo kutokana ni aibu na vitu kama hivyo, lakini kama ulivyosema, wanapaswa kuzungumza kwenye jamii ili jamii ijue namna gani inaweza kuwasaidia watu. Wakati mwingine tunawapoteza wanaume wengi kutokana na msongo wa mawazo, kutokana na zile changamoto ambazo wanazipitia na ustafu. So kwa upande wa wanaume wanaopitia changamoto kama hizi, inapaswa kwanza kabisa wasione aibu kuja kwenye jamii kuzungumza, kwenye mataasisi husika, wakati mwingine kwenye mashirika husika hayo ambayo labda haki za binadamu, haki za nini na vitu kama hivyo. Plus isionekane ni kitendo ambacho kikampa aibu, japo kuna aibu yake ipo hapo. Mwanaume anapigwa na mwanamke na vitu kama hivyo, lakini sio kitendo cha aibu kiasi hicho mpaka ujikosee adabu, ujikosee heshima, ujipotezee maisha, ujiue kisa kufanywa hivyo na mwanamke. No, haitaki kuwa hivyo. Kwa hiyo my point here is wanaume wa namna hii wanapaswa kuvaa ujasiri, kusonga mbele na maisha, mambo yaendelee. Wakati mwingine wengine sio kama hawezi kuwapiga wake zao. Wakati wengine wanapata ile roho ya aibu. Ushaona? Plus huruma. Nikipiga huyu nitamuumiza huyu, nitamuua huyu. Kwa hiyo anaamua tu aache, mwanamke wake anapata sifa huko nje, bwana huyo baba nani anampiga baba nani, lakini yeye anajua anachokifanya ni nini. Kwa hiyo that's all. Tuendelee kubaki hivyo, plus kama inawezekana kutoka nje kuzungumza, basi toka nje kazungumze hata kwa wakwe. Kama mtoto wenu mimi ananipiga, ila sio kama kumpiga siwezi, naweza kumrudishia na nitamuumiza. Ila watu wanaweza kujifunza kitu hapo. Nzuri hiyo ujue. Kwa mtoto wenu mimi ananipiga. Sio jambo la kuchekesha. Katika familia I know. Katika jambo familia itajua huyu kweli amekuja kuripoti kesi. Mtoto wenu ananipiga. Sasa sijaje kuzungumza hapa kinyonge, labda sijui ndo simuwezi na muweza. Ila kesi kama hii kija kwenu kwamba mimi nimempiga, nyinyi mtajisikia sawa. Kwa tafadhali mmuone labda au hivi na hivi. Siku nikirudi nyumbani tena leo nahisi nitapigwa tena. Kuja kusema. Lakini after that mimi naeleza tu sio vizuri na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna namna ya kuweza kuwasilisha hivi vitu na mambo yakawa tu mazuri. Most definitely. Na I think another major issue pia yenye it brings shame to men, but it's not supposed to be shameful. It's something that men are not supposed to be ashamed of. Ni issues za do. Like issues za do. Kwa sababu wacha nikwambie, hakuna kitu yenye watu wanaonanga huku nje kama aibu kama mwanaume hana do. It has forced even people or men to start trying to live standards zenye hata haziko. Ndio. Like unaonekana kama hauna ka kitu wewe si mse. Sure. So you start forcing yourself to get into situations where maybe debt, over gambling, like irresponsibly, yani vitu tu zingine, unaona, illegal whatever businesses and all that, so that to maintain ile name, unaona. Sure. But being broke is not something you should be ashamed of. You get? Kwa sababu kuna good days, wanasema kuna rainy days, kuna sunny days, kuna good days, kuna bad days at the end of the day. Sure.
Yeah, but I'm like, why mbona kwenye wanaume like huku nje, I'm like, always kuja waambie for example mke wako, you know, or your girlfriend that mami ni kubaya. Ni kubaya kimfuko. Why? Labda comfortability ile. Unajua kuwa comfort sometimes kuwa comfortable wakati mwingine kuna sababishwa na kuwa na chochote kitu kwenye mfuko. No. Kwa hiyo mtu anakuwa anakosa ile comfortability kwa sababu ya hiyo hali ya kukosa do. Sasa wakati mwingine tunakuwa tunakosa tunaogopa dharau, tunaogopa aibu kwa wapenzi wetu na kwa watu wetu wa karibu, kwa sababu wakianza kujifind kumbe ana hela itakuwaje na vitu kama hizo, itakuwa mtihani. Lakini sio kwa ubaya, ila mwanaume mwenzangu, kama chochote kwako kimebana, bora tuwe open ili tu hata kama basi unatoa kitu kwa mpenzi wako, kwa rafiki yako, maana yake anajua huyu chumba yake amekaa vibaya, ngoja tu balance hivi mazingira ili mambo yaweze kuwa mazuri. Unajua hiyo pia inasaidia kuwa muwazi kwa mpenzi wako, hata kama kuna aibu, lakini kuna namna ambavyo yeye anaweza akajua kwamba tushazoea hapa kula labda kuku nusu kwa mlo mmoja, hali imekuwa mbaya, basi tule kuku robo. Yeah. So sisi tunaogopa hiyo kitu kuifanya na kujionyesha kwamba tuna kitu kwa penzi wetu wakati mwingine, kwa sababu ya tuna yani hali ya ubaba inakuwa inapotea ndani ya nyumba. Hapo mama anaweza akashika familia na akajikuta yeye ndio kichwa cha familia. Kumbe yeye ndiye chini ya mzee. Yeah, 100%. Anyway, to the viewers, of course, we are talking about what brings shame to a man, or vitu gani zinaletanga aibu kwa wanaume. No, some of them, yes, they are worth being aibu, like kusikia aibu because of them. But others, other man, you should not be ashamed of, you know. And when we talk about money issues, hapo ndani pia naingilia kupitia shida, you know. Sure. I'm like, wanaume sijui mbona mnakuanga mmejifungia hivyo, but leo kuja uniambie for example siko sawa, unaona. Men never say siko sawa, kulialia shida. It's very rare, sana, siko sawa. And I'm like, just because hauko sawa, I won't view you in a different way, you know. It's actually better, because number one, it's nothing to be ashamed of, because it's good that you acknowledge that hauko sawa, you know, like you're going through something, you know. And I can even like be part of the solution, you know. And I'm like, it's not something you should be ashamed of or afraid of ukunje, you know. Though people like put it in that way. Na jambo lingine na ningependa pia kukuingiza hapo ndani, the men who feel like bragging about your woman ama openly loving your woman is actually something to be ashamed of, you know. Like ni kitu haupaswi, yani unaona ni kama having that one woman, you know, inakushushia points from 2 0. Hapana. You know. Sasa hayo ndo mawazo ya wanawake sasa. Nyie ndo natufikiriaga hivyo sisi. Sisi ndio tuko sawa. Yaani kama unakutana na mwanamume wako kuna manzi moja na ana feel good nini? Pona fresh. Lakini miaka mingapi hiyo? 33. Si safi au? Sasa kidogo. Sawa. Sasa point ninayotaka niseme hapa Tamara ni kwamba unajua wanaume wengi waga tunapataga ile sio pia pressure, tunapataga ule msukumo kutokana kwa wanawake. Yaani wanawake wakati mwingine mnatusababishia tu hivi. Ushaelewa sio? Wewe tabia yako mbaya sana, mwangalie umalaya tu. Mimi niko na wewe tu hapo. Unavyoniongelesha hivyo, kesho tunakutana na mwanaume mwenzangu, vipi mwanangu? Ndio bado kuna shemeji tu, shemeji tu. Yuko yule tu. Kuna namna ambavyo kuna picha nazikusanya. Matukio ninayokutana nayo nyumbani ni tofauti na yale kwa mtaani. Mwanangu ukiwa na mwanamke mmoja, mwanangu ukimzoea sana inakuwa shida. Na kweli nikija mtaani nyumbani kwangu, kwa mwanamke wangu ndio huyo ananipigiza kelele vibaya sana. Acha umalaya, tabia mbaya, sio nini. Kwa nini usinitengeneze mimi na unajua sijui nikwambie kitu gani. Wiki iliyopita nadhani nilikuwa nazungumza nawe sijui na nani mwingine. Kwa ananiambia kuna mwanaume alikuwa anamkataza mwanaume mwenzake kucheat kwa, yani ushaelewa. Mimi namkataza labda mvulana B kutongoza mwanamke mwingine wakati nilishajua huyu mwanaume ana mtu wake. Kwa sababu kutokana nini? Matendo ambayo mimi nafanywa na mke wangu nyumbani ni innocent business. Ushaelewa? Mpaka mwanamke sitamani kucheat. Sasa wewe ukiishi hivyo na sisi au na mimi
au na mume wako, maana yake mume wako itakuwa ngumu wewe kuchiti. Ushaelewa sijui? Kwa hiyo point inayokuja hapa kubwa ni kwamba wanaume tunadefiniwa tofauti na wanaume tuko pia tofauti. Lakini mwanaume kuwa proud na mwanamke mmoja ipo kabisa. Though kuna baadhi ya watu huwa hawaridhiki kuwa na mmoja kwa sababu pia ya maisha ambayo yanaendelea au mzunguko ule wa mambo yanayofanyika ndani ya nyumba. Lakini all in all mambo yako vizuri tu. Mwanaume anaweza kana mwanamke mmoja na mambo yakaendelea. 100%. Okay, yes, but kama wale ambao nimejuana nao, there's always that kind of pride or that kind of name that comes with having multiple, yani kutengeneza hiyo mixture yako, unajua like kuna ile pride inakuja na so unapata to an extent kama hauna pia inakuwa aibu, but sometimes I'm like sijui kama wanaume, do you guys take like single breaks, like wakati ambapo you don't want a woman, you don't want to be surrounded by a woman, you don't want to engage in any kind of intimate activity with a woman? Ipo na hicho kipindi kipo kabisa. Unapitia kipindi ambacho unasema sitaki mwanamke, sitaki mapenzi, sitaki nini, unafanya mambo yako tu. Ipo. And I'm like kwa watu wengine so unapata if you're in that phase when that person you don't have a woman, you don't have nini, so inakufanya mpaka hata inakupush hiyo peer pressure sasa, inakupush mpaka you are in that, let's say, celibate solo ride, unaona. Sasa inakuforce mpaka una feel ile aibu, you don't want to start hanging out with your friends because wanashika kukashifu juu hizo vitu, and then unajipata tu mdogo mdogo umeanza kuingia kwa something that you didn't want to get into. The same thing to same to that ni kama drugs, and that I saw mostly when interacting with my friends, that is after high school. But if you are a man, if you don't smoke, if you don't drink, if you don't burn and all that, like watu wanakuview kama hautoshelezi mboga, and even hata wewe mwenyewe unaona ni kama hautoshelezi mboga, like ile aibu, kwa sababu unajua ukipiga pafu yako ya kwanza wewe ni ule wa kukohoa, and stuff like that. So unaenda unajifungia mahali peke yako upige practice, the next time ukikuja usikule wa kukohoa kwa vizuri sana before you realize wewe ushakuwa addicted, which is so sad. It's really so sad. But there's some things that aren't supposed to bring shame to you guys. You're supposed to be ashamed of some things, And as we wind up, of course, we know it's a topic that most men don't want to talk about out here, or even feel ashamed. Actually, that's the right word to talk about out here. And it's the issue of erectile dysfunction, and especially in older men. Kwa sababu wanasema once you reach your 40s, uko kwenda mbele, that is something that you're supposed to, first of all, it's normal. You get? And second of all, it's not something to be ashamed about. Even to those who are like younger, it's not something to be ashamed about because it happens. And if it's a condition, there's obviously a way to treat it or a way to make things better. But huku nje unapata, if something like that happens, men tend to ni kama ku disassociate yourself from the world. Because now you feel like, why am I explaining as if I am a man? But anyway, experience from other people, sharing their stuff, their stories and all that, because there's one who was saying, yani you tend to pull back, because uko na ile aibu, but in real sense, it's not supposed to be there, and even to you guys out there, if your partner is going through that, your support, does it go a long way? Like if a woman supports you, for example, in such a period, now again, is it something that as a man unashana like ni kama unamsukuma mpenziwe kando kabisa because of ile unajua aibu tu? Inategemea pia na mahusiano, inategemea na watu ambao mmekaa kwa kipindi gani na vitu kama hivyo, lakini yote kwa yote Tamara, aibu ya mwenzio ukiibeba wewe basi ni thawabu tu. Kwa hiyo wapenzi wengine huwa wanashirikishana na wengine huwa wanakaa kando kuepuka hiyo aibu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi binafsi, mimi nikipatwa na aibu huwa namshirikisha mwenzangu ili nione yupo katika scenario gani.
Ah, 100%. Anyway, this conversation is never ending, and I just want to end by sharing something out here. But number one, we need to know that huku nje kuna watu set up some standards, especially for men, that are supposed to bring shame to them, or men are supposed to be ashamed of certain things. But that should not be the cause. That should not be the story that we are talking about. Sure. And I was just seeing this quote says, men cry, men break down, men suffer with eating disorder and body dysmorphia, men have suicidal thoughts, men die by suicide, men suffer with mental illness. It is not unmanly to struggle. We need to be encouraging men to speak out, not letting them suffer in silence. Sure, Unajua, kwa sababu sure. hizi vitu, some things are Sure. normal. Yeah. Some things are very much normal. But anyway, we're looking forward to seeing you as well as hanging out with you. Thank you so much for keeping us company and allowing us to keep you company right here on the Chill Zone. And for Buna and I, we are saying peace Love and and unity. unity. Bye Adios. bye.